হ্যালো, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ। আমরা লাস্ট ক্লাসে পলিনোমিয়ালস নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। তো আমি লাস্ট ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম যে আজকে আমরা ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা করব। সেটা ব্যাংকিং যেটা আছে, পুরো টপিকটার নামই আমি লিখছি, ব্যাংকিং ব্যাংকিং সে সঙ্গে রেকারিং ডিপোজিট, রেকারিং ডিপোজিট ব্যাংকিং রেকারিং ডিপোজিট শর্টে বলা হয় আরডি, শর্টে বলা হয় আরডি। তো এখানে কি আছে? এখানে আছে রুপিস 900 is deposited, rupees 900 is deposited every month rupees 900 is deposited every month in a RD account. Rupees 900 is deposited every month in a recurring account at 10% rate of interest, rate of interest earned in 8 months, in 8 months is, তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে rupees 900 is deposited every month in a recurring deposit account, যে ব্যাংকিং এর যে অঙ্কগুলি আছে সেখানে যে বলেছে 900 রুপিসকে ডিপোজিট করা হয়েছে একটা আরডি অ্যাকাউন্টের মধ্যে, কত টাকা ইন্টারেস্টের মাধ্যমে? 10% ইন্টারেস্টের মাধ্যমে। এবং যদি 10% ইন্টারেস্টের মাধ্যমে দেওয়া হয় তাহলে 8 মান্থে কিরকম ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে। তাহলে এখানে ইন্টারেস্টের ফর্মুলা হচ্ছে ইন্টারেস্ট পি ইন্টু n+1/2 ইন্টু r/100। এখানে পি হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল, প্রিন্সিপালটা কি আছে 900, এনটা আমার আছে 8 ইন্টু 8+1/2 ইন্টু 12 ইন্টু আর হচ্ছে 10/100। তো এখানে আমার কোশ্চেনটা যেটা বলা ছিল, যে কোশ্চেনটা বলা হয়েছে
rupees 900 is deposited every month in a RD account at 10% rate of interest earned in 8 months is. তো আমাকে কিন্তু এখানে একটা স্পেশাল ফর্মুলা আছে যেটা ইন্টারেস্ট ইকুয়ালস টু পি ইন্টু n প্লাস 1 বাই 2 ইন্টু 12 ইন্টু r বাই 100। তাহলে পি হচ্ছে 900, n হচ্ছে 8, দেন 8 প্লাস 1, সেই সঙ্গে 2 ইন্টু 12 ইন্টু রেট হচ্ছে 10 বাই 100। তো সেটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কি পাবো? এখান থেকে 0 0 আমি কাটতে পারি, এই 0 কে আমরা কাটতে পারি। কাটার পর আমরা কি পাচ্ছি এখানে? এখানে আমরা পেয়ে যাব 9 0 ইন্টু 8 ইন্টু 9 বাই 2 ইন্টু 12 ইন্টু 1 বাই 10। 0 0 কেটে দিয়ে দিলাম, তাহলে কি পাচ্ছি? 9 ইন্টু 8 ইন্টু 9, 12 টু যা 24, 3 3, ওখানে একটা 0 ছিল, তো আমার 9 ইন্টু 3 ইন্টু 10, তাহলে আমার হয়ে গেল এখানে 3 9 যায় 27, 270 রুপিস। এখানে আমার হয়ে গেছে 270 রুপিস। তো আশা করি বুঝতে পেরেছো। আমি আবার বলছি, সেখানে কি আছে? হয়ে গেল এখানে 3 9 যায় 27, 270 রুপিস। এখানে আমার হয়ে গেছে 270। ইন্টারেস্টের ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের নেক্সট কোশ্চেন হবে, নেক্সট কোশ্চেন যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিমিলারলি বলেছে এ ম্যান, লিখো এ ম্যান গেটস rupees 1404 as interest at the as interest at the end of 1 year, at the end of 1 year, if the rate of interest, if the rate of interest is 12% per annum, in RD account, in RD account, the monthly installment is the monthly
installment is কোশ্চেন হচ্ছে a man gets 1404 as the interest at the end of 1 year. At the end of 1 year, if the rate of interest is 12% per annum in RD account, the monthly installment is. তো আমাকে এখানে কি কি দেওয়া আছে? আমাকে এখানে ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে, রেট অফ ইন্টারেস্টও দেওয়া আছে, টাইমও দেওয়া আছে। টাইমটা কি দেওয়া আছে? 1 year। অবভিয়াসলি আমি এটাকে মান্থে নিয়ে নেব, 1 year মান্থস 12 মান্থ। তো আমাকে এখানে মান্থলি ইনস্টলমেন্ট যেটা আছে মানে পি, সেটাকে বার করতে হবে। তো আমরা জানি interest equals to P into n plus 1 by 2 into 12 plus into r by 100। তো আমার এখানে আমরা যে ফর্মুলাটা দরকার আছে সেটা আমরা বের করেছি, যেটা ছিল a man gets 1404 as the interest at the rate of at the end of 1 year if the rate of interest is 12% per annum in RD account. The monthly installment is the interest equals to P into n plus 1, 2 into 12 r by 100। তো এখানে আমরা কি লিখতে পারি? P হচ্ছে x ধরে নিলাম, P কে 1014, দেন n যেটা আছে 12 মান্থ বলেছিলাম, দেন 12 প্লাস 1 হয়ে যাবে, নিচে 2 into 12। রেট যেটা আছে সেটাকে আমরা লিখে নিলাম 12/100। এখানে অনেকগুলি 12 আছে, সবগুলিকে আমরা কাটতে পারছি, 6 হয়ে গেল। তো এতটুকু পর্যন্ত দেখো, বুঝতে পারছো কিনা? আমাদের সেটা earned in zero ছিল, interest at the end of 1 year, at the end of 1 year। তো এখন আমরা এখান থেকে নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। এখানে আছে 1404 ইকুয়ালস টু কি ছিল? x ইন্টু 6 into 13 by 100, x into 6 into 13 by 100, 1404 into 100, x into 6 into 13। তো 1404 into 100, তো 6 into 13 equals to x। 1404 into 100 divided by 6 divided by 13। তো x equals to 1800, x equals to
1800। তো এখানে a man gets rupees 1404 as interest at the end of 1 year. If the rate of interest is 12% per annum in RD account, the monthly installment is the interest equals to P into n plus 1 by 2 into 12 into R by 100. এখান থেকে আমরা কিন্তু জিনিসটা যেটা দরকার ছিল সেটা আমরা বের করে নিয়েছি। এরপর নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে a man has a recurring deposit RD. A man has a RD in a bank. In a bank for a man has a RD in a bank for 3 1/2 years. If the rate of interest is 12%, if the rate of interest is 12% per annum, and the man gets rupee 10206 on maturity. Find the value of monthly installment. Find the value of monthly installment. A man has a RD in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupee 10,206 on maturity, find the value of monthly installment. তো এখান থেকে মান্থলি ইন্টারেস্ট আমরা যেটা বার করতে হবে, ইন্টারেস্ট হবে I equals to P into n plus 1 by 2 into 12 into R by 100. So from there এখানে যদি সবগুলি ভ্যালু বসাই, ইন্টারেস্টটা আমার ছিল বার করতে হবে বলেছিল, সেজন্য ইন্টারেস্ট আই, প্রিন্সিপাল যেটা আছে সেটাকে এক্স নিয়ে নিলাম ইন্টু 42/2 ইন্টু 12 ইন্টু 43। এবার 3 ইয়ার্স বলেছিল, 3 ইয়ার্স হাফ, 3.5 ইয়ার্স, 3 ইয়ার্স হচ্ছে 3 6 3 into 12 42 into 6
x into 42 into 43 by 2 into 12 into 12 by 100. Now এটা এটা কাটছি rupees x 21 into 43 into 1 by 100. X into 21 into 43 by 100. তাহলে এখানে ভ্যালু হইতেছে rupees 903x by 100. এখানে x এর ভ্যালু আছে 9 into this. Maturity value equals to rupee x plus 903x by 100 equals to এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমার আসবে 5103x by 100. তো এখান থেকে আমরা টোটাল ভ্যালুটা পেয়ে গেছি। প্রথমে ইন্টারেস্ট বের হয়েছিল 903x by 100 এবং এখান থেকে আমার মার্ক ভ্যালুটা যেটা আছে MB equals to x plus 903x by 100, এখান থেকে মার্ক ভ্যালুটা আমার মানে ম্যাচুরিটি ভ্যালু বের হয়ে গেছে। এবার সেটার কিন্তু আবার আমাকে পুরো হিস্ট্রি দেওয়া ছিল, যেটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন therefore 5103x by 100 equals to 10206. এখান থেকে x এর ভ্যালু যদি বার করতে যাই তাহলে কিন্তু আমার 10206 ইন্টু উপরে 100 নিচে হয়ে যাবে 5103। এবার বাকিটা হচ্ছে ক্যালকুলেশনের ব্যাপার স্যাপার, ক্যালকুলেশন আমাদেরকে করতে হবে, তো সেটাই আমরা করবো এখন। তো এখানে কোশ্চেনটাকে আমি আবার প্রথম থেকে বলে নিচ্ছি। A man has a rate RD. A man has RD in a bank account. A man has RD in a bank account for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum, then the man gets rupee 10,206 on maturity. Find the value of monthly installment. So interest equals to P into n plus 1 by 2 into 112 into R by 100.
আমি এখান থেকে যখন আমরা এক্স এর ভ্যালু বার করব 2 2 into 100 we'll get 200. X equals to 200. Now next, Mr. Gulati has a recurring deposit account. Mr. Gulati has a recurring deposit account of Mr. Gulati has a recurring deposit amount of rupee 300 per month. Sorry, per month. Per month. If the rate, if the rate of interest is 12% and the maturity value and the maturity value of the account of this account is rupee 8,100. Find the time of this find the time of this recurring deposit account. Recurring deposit account. Mr. Gulati has a recurring deposit account for rupee 300 per month. If the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is rupee 1,800, find the time of this recurring deposit account. So from there we have to find the recurring deposit account.
Now here P equals to rupee 300, N equals to X month, and R equals to 12%. So here I equals to P into N plus 1 by 2 into 12 into R by 100. Here P equals to rupees 300, N equals to X month, R equals to 12%. Here I equals to P into N plus 1 by 2 into 12, R by 100. So here I equals to rupee 300 into N is X, X plus 1, 24 into R by 100. I can cut this. 3 8s are 24 equals to X into X, X square plus X by 8 into R is 12. 8, 4 2s are 8, 3 4s are 12. So here we will get 3x square plus x by 2. This is the interest. Now we will find the maturity value. To get the maturity value, to get the maturity value, so first we will do maturity value equals to sum deposited, formula you write, sum deposited plus interest. So our maturity value is 8,100. Sum deposited is 300x. Interest is 3x, x plus 1 by 2. Here 800 will get 600x plus 3x square plus 3 into x 3x by 2. 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 8 twos are 16. 600x 3x square plus 3x. Now 0 equals to 3x square. This I will add. I will get 603x. This will go that side. 16200. Now I can take 3 common here. 3 I will take common, x square plus 3 to the 6, 01x. Here I will get 5400.
Now x square plus 201x minus 5400 equals to 0. প্রথম থেকে কোশ্চেনটা আবার বলে দিচ্ছি। Mr. Gulati has a recurring deposit account for rupees 300 per month. Then, if the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is rupees 8,100, find the time of this recurring deposit account. So, after from there, we'll get the value of P equals to 300, N equals to X month, rate is 12%. Then we know that the formula is P into R into P into N plus 1 by 2. Then three I is 300 from there we can write this. Now after doing the middle term of 54800, so we will get that we can write after doing the middle term x square plus 225x minus 24x minus 5400 equals to 0. So from the above two I can take x common, x plus 225 minus 24 if I take common, minus 24 if I take common, then I can write x plus 225 equals to 0. Then x plus 225 x minus 24 equals to 0. Here from there I can get the value of x, that is 24. So since time cannot be negative, so x will be 24. Since time cannot be negative, then x will be 24. Now for homework, for first you copy this, then I'll give one maths. Mr. Gulati has a recurring deposit account for 300 per month. If the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is 810,
Then find the time of this recurring deposit account. Find the time of this recurring deposit account. Mr. Gulati has a, again I am saying Mr. Gulati has a recurring deposit amount for this interest of if the rate of interest is will be the rate of interest is 12%, then what will be the this account, then find the time of this recurring deposit account. Find the time of this recurring deposit account. So for this, here P equals to 300, then N equals to P equals to 300, N equals to, that is our next. For homework purpose, I am giving few maths. Homework. Mohan has a Mohan has a recurring deposit amount. Mohan has a recurring deposit account in a bank. In a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. Simple interest. If he gets, if he gets rupee 1,200 as interest, as interest at the time of at the time of maturity, find the monthly installment. Find the monthly installment, the amount of maturity.
write the question from the board, then write the question. The question is that Mohan has a recurring deposit account in the bank for 2 years at 6% per annum, simple interest. If he gets rupee 1200 as interest at the time of maturity, find the monthly interest, the amount of maturity. So we'll do recap what things we have done today. First is 900 is deposited every month in a RD account at 10% rate of interest earned in 8 months is 900 is deposited every month in a RD account at 10% rate of interest earned in 8 months is. So 900 is deposited in the account. This calculation 900 into 8 into 9 by 2 into 12 into 1 by 10. Then a man gets rupee 1404 as interest at the end of 1 year. If the rate of interest is 12% per annum in RD account, the monthly installment is. A man has a RD in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets 10,206 on maturity, find the value of monthly installment. Again, a man has a RD in a bank for 3.5 years. On maturity, find the value of monthly installment. Mr. Gulati has a recurring deposit of 300 per month. If the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is 8,100, find the time of this recurring deposit account. Find the time of this recurring deposit account. Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets rupees 1,200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment and the amount of maturity.
Mohan has the recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum, simple interest. If he gets rupees 1,200 as interest at the time of maturity, find the maturity monthly interest, the amount of maturity. Mr. Gulati has a recurring deposit account of 600 per month. If the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is 8,100, find the time of interest recurring deposit account. So this will be the homework for Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 5% per annum, simple interest. If he gets rupees 1,200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment, the amount of maturity.